lock object name should always start with ez lock. Anything ez tarvata means ez, but starting tag should be ez. Okay, just say create. Test lock. Okay, fine. Tables. Okay. So just say here. So generally here manaki table, which table you want to consider. Lock object here, which table you want to consider. So z_std01 table is the custom table which you have created. For that we create a lock object. Kabatti z_std01 I am going to refer to the table name. ఏ టేబుల్కి మనం లాక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ZSTD01. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీకు కింద ఇక్కడ లాక్ మోడ్ అని ఉంటాయి. సో బేసికలీ ఇన్ SAP వీ హ్యావ్ 3 types of lock modes. We have 3 types of locks. Basically in SAP we have 3 types of locks. Okay, first one is right lock, is also known as exclusive lock. Second one is read lock, which is also known as shared lock. Apart from this, we have another one is exclusive but not cumulative. Exclusive but not cumulative lock. Like this way, you are totally having 3 types of locks. So you can show them. ZSTD01 is a table name. Here lock modes annappudu right lock, read lock, exclusive, not cumulative. Right lock is also known as exclusive lock. Read lock is also known as shared lock. Okay, and last one is exclusive, not cumulative. Like this way you have 3 types of locks or 3 modes of locks. You have 3 types of locks or 3 modes of locks. Okay, fine. Ikkada if you say function F1 కొడితే the purpose of that lock వస్తాయి. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే whenever I provide exclusive lock, నేను ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ కనుక పెడితే no other user can and provide another exclusive lock. అంటే ఒకసారి ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ పెడితే యూజ్ చేస్తే వేరే యూజర్ ఎవరైనా వాడాలని ట్రై చేస్తే వాళ్ళకి ఏమొస్తే టు త్రో హిమ్ ఎర్రర్. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు జనరేట్ ఎ లాక్. ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ అదర్ లాక్స్ టు బి అదర్ లాక్స్ దగ్గర అవడానికి అలౌ చేయదు. ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లాక్ మోడ్స్ అని అడుగుతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఏముంది, మీరు ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటీరియల్ చూసే నేర్చుకునేది. ఇక్కడ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ చదివితే మీకు ఎలా అనిపిస్తే లాక్డ్ డేటా కెన్ బి రెడ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ బై వన్ యూజర్ ఓన్లీ. అంటే మీరు ఏమని చూసుకుంటారు అంటే డేటాబేస్లో డేటాని ఎవడైతే యూజర్ యూజ్ చేస్తున్నాడో వాడు ఒక్కడే మాత్రమే చేయగలరు ప్రస్తుతానికి, వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయలేరు అనుకుంటారు. కానీ ఫ్యాక్ట్ అది కాదు. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ పెడితే మనకేంటంటే డేటాబేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం లాక్ చేసే సీనే లేదు, ప్రోగ్రామ్ ఐటెంగా మనం లాక్ చేస్తాం. సో వాడికి అని సెంటెన్స్ చూసినప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు, డేటాబేస్ లాక్ అవుతున్నావు అనుకుంటారు. అది కరెక్ట్ కాదన్నమాట. కావాలని ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడుగుతాడు. మీరు రియల్ టైమ్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో మీరేమని వచ్చుకుంటారంటే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ చదివినప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు, ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అయితే డేటాబేస్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక రికార్డ్ మాడిఫై చేస్తుంటే వాడికి లాక్ చేస్తుంది. సో వేరేవాడు ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ ట్రై చేస్తే అదే టైంలో వాడిని అలౌ చేయదు అని అనుకుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ పెడితే మీకు ఎన్క్యూ ఫంక్షన్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు దా లాక్ మోడ్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వేరే యూజర్ ఎవరైనా సరే మళ్ళీ ఎన్క్యూ ఫంక్షన్ వాల్యూ ట్రిగర్ అయితే వేరే యూజర్ ఎవరైనా మళ్ళీ అదే ఎన్క్యూ ఫంక్షన్ వాల్యూ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాడికి కరెంట్లీ ఎడిటింగ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. అంటే వేరే ఎవరిని కూడా అలౌ చేయదు. ఓకే, a request for another exclusive lock or a shared lock is rejected. A request for another exclusive lock or for a shared lock is
rejected. Next is shared logs. Okay, then exclusive lock whenever you use exclusive lock, it is not allowing other users to access the same data. Okay. Now, this point to correct a request for another exclusive lock or a shared lock. అంటే ఇంకొక ఎవరైనా NQ ఫంక్షన్ వాడు మళ్ళీ అదే ట్రిగర్ చేస్తే అప్పుడు అది ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షేర్ లాక్స్. ఓకే, several users can reduce the same data at the same time, can read the same data at the same time. ఇది మీరు ఎలా వచ్చుకుంటారంటే ఓకే సెల్ఫ్ క్వరీ రాసినప్పుడు మనం ఎక్స్క్లూజివ్ పెట్టినా కూడా అంటే లాక్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా కూడా ఇది అలౌ చేస్తాను అనుకుంటాం. జరిగితే అదే మీనింగ్ వస్తుంది. సెవరల్ యూజర్స్ క్యాన్ రీడ్ ద సేమ్ డేటా అంటే ఇక్కడ అప్డేట్లు అలాంటివి రాసినప్పుడు ఇది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రైట్ సెలెక్ట్ రీడ్ అంటే సెలెక్టే కదా, డేటాబేస్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయాలంటే సెలెక్టే కదా అని అది అసలు కారణం, అది అసలు కానే కాదు, కాన్సెప్ట్ కాదు. యాక్చువల్గా సెవరల్ యూజర్స్ కెన్ రీడ్ ద సేమ్ డేటా అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ఎవడైనా షేడ్ లాక్ పెడితే అదే టైంలో వేరే యూజర్ కూడా ఒక షేడ్ లాక్ పెట్టాడు అనుకోండి, ఇట్లా ఎలో ఆపదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అందులో NQ ఫంక్షన్ మోడల్లో లాక్ మోడ్ ఏం పెట్టారు, షేడ్ పెట్టారు. NQ ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ చేస్తారు, లాక్ మోడ్ ఏం పెట్టారు, షేడ్ పెట్టారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ వేరే యూజర్ కూడా అదే ట్రాన్సాక్షన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ హిమ్, ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ హిమ్, ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ హిమ్. అర్థమైనా? ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ హిమ్. ఓకే, బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూజర్ ఎడిట్స్ ద డేటా అంటున్నాడు. అది ఉద్దేశం ఏంటంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ యూజర్ ఎడిట్స్ ద డేటా అంటే వాటి మీనింగ్ అది కాదు. యాజ్ సూన్ యాజ్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్, షేడ్ లాక్స్ వాడుతుండగా ఎవరైనా ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ట్రిగర్ చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడిది మాత్రం ఉంది, మిగతా అన్ని డిసేబుల్. అంటే వేరే లాక్స్ ఎవరైనా ట్రై చేస్తే ఆఫ్టర్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ తర్వాత వేరే ఎవరైనా షేడ్ లాక్ కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అని ట్రై చేస్తే ఇట్ నాట్ అలౌడ్. వాటి ఉద్దేశం కింద చూడండి, సెకండ్ యూజర్ కెన్ నో లాంగర్ యాక్సెస్ ద డేటా. రిక్వెస్ట్ ఫర్ అనదర్ or further shade locks are accepted even if there are issues by different users, but exclusive locks are rejected. Shade locks ఉన్నప్పుడు అలో చేస్తాం. ఎవరైనా ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ పెడితే వాడి మాత్రం కొత్తగా ఎవరైనా షేడ్ లాక్స్ కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అని పెడితే అలో చేయాలి, తీసుకోవాలి. అర్థమైనా? ఇప్పుడు నాకు ఒక సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కదా, లెటర్ సే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాను. ఒక ప్రోగ్రాంలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో నేను ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్స్ పెట్టుకున్నాను. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్స్ పెట్టుకున్నాను. అది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అన్నప్పుడు అది అలౌ చేస్తాను. ప్రోగ్రామ్లో అన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్ విల్ బి అలౌడ్. బట్ వెన్ యూ కన్సిడర్ లైక్ లెటర్స్ కన్సిడర్ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ బట్ నాట్ క్యుములేటివ్ పెడితే కనుక ఒకసారి పెట్టగలను, ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో ఒకసారి పెట్టగలను, మళ్ళీ కాల్ చేయడానికి. For transaction, I can have only one time exclusive but not cumulative.
ప్రోగ్రామ్లో ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఒక్కసారి కాల్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు మల్టిపుల్ సార్లు కాల్ చేయడానికి లేదు అనుకుంటే దెన్ ఐ షుడ్ గో ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ బట్ నాట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, okay, so here I have to decide the lock mode. So let us say we go with right lock. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో లాక్ పారామీటర్స్ అంటే నేను మీకు ఏ ఫీల్డ్స్ బేస్ చేసుకున్న లాక్ పారామీటర్స్ ఉండాలంటే లాక్ పారామీటర్స్ అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్గా కీ ఫీల్డ్స్ అవుతాయి. ఆ టేబుల్లో ఉన్న కీ ఫీల్డ్స్ని ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యాజ్ ద లాక్ పారామీటర్స్. సో లైక్ దిస్ వై క్రియేట్ ఎ లాక్ ఆబ్జెక్ట్, జస్ట్ యాక్టివేట్ యువర్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు /o SE37 యూ గో టు SE37 NQ_EZ lock1, ఇదే కదా మీ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ పేరు. NQ_EZ lock1 డిస్ప్లే అని కొడితే యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫంక్షన్ మోడ్. NQ_EZ lock1 అని డిస్ప్లే అని కొడుతుంటే నాకు ఏ ఫంక్షన్ మోడ్ దొరకట్లేదు. అదే ఇప్పుడు యాక్టివేట్ కొట్టండి. సో అందుకే అప్పుడప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఆర్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఎవరైనా అడిగితే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? మీకు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు రిటర్న్ టెస్ట్లో పెట్టేటప్పుడు ఫ్రెషర్స్కి వాటికి వాట్ ఆర్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అడుగుతారు. లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్. లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్.
normal screen was just activate it. So whenever I activate it, it is going to generate me a function models. It's going to generate a function model for you. So in the function model procedure, just activating this lock object is generated a function model. So now come back /OSC 38. ఇప్పుడు ఈ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయంటే first underscore lock create test lock type executable program, save it as local object. Okay. Data, okay, do one thing. Parameters p1 type I, so pattern nq underscore ez lock 1. export. ఇప్పుడు ఈ లాక్ మోడ్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ ఉంది, అని రియల్ టైం ఏం చేస్తానంటే మనకి రన్ టైంలో ఇచ్చేటట్టు చూస్తాం, అది డైనమిక్గా తీసుకునేటట్టు చూస్తాం, డిసైడ్ చేస్తాం. అది ఎన్ని పెట్టాలని మనం డైనమిక్గా డిసైడ్ చేస్తాం, మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి సినారియో బట్టి ఇది మారుతున్నాను. ఈ పెట్టినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అలౌ అదర్ లాక్స్.
whereas SN పెడితే షేడ్ లాక్స్. ఓకే, అన్కమెంట్ యువర్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ అన్కమెంట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, లాక్ చేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ రైట్ P1. నేను ఆన్లైన్ కోడ్ రాసాను, ఏం లేదు కదా, పారామీటర్ని క్రియేట్ చేశాను, P1 ప్రింట్ చేశాను, ఎక్కడ సెలెక్ట్ లేవు, అప్డేట్ లేవు, మాడిఫై లేవు. బట్ ఇప్పుడు యాక్టివేటెడ్ డీక్యూ పెట్టట్లేదు అంటే F8 కొడితే పారామీటర్ 300 F8 300 లాక్ హ్యాస్ బీన్. ఇప్పుడు లాక్ యాక్టివ్లో ఉంది, ఇంకా డీక్యూ పెట్టలేదు కదా, నేను డీక్యూ లేదు కాబట్టి ఆ లాక్ అలా ఆన్లోనే ఉంది అన్నమాట. సో వేరే యూజర్ ఎవరైనా మళ్ళీ అదే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే, వేరే యూజర్ ఎవరైనా అదే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి సే సంథింగ్ లైక్ 200, the object request is currently locked by user. ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్సెప్షన్ అన్కమెంట్ చేశారు కాబట్టి స్టాండింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది, కానీ మీరు అది అన్కమెంట్ చేసుకొని ప్రాపర్ మెసేజ్ మీరు ఏదైతే ఇవ్వాలన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈజ్ కరెంట్లీ ఎడిటింగ్ బై సో యూజర్ అని జస్ట్ దేని మూలంగా ఏది ఎన్క్యూ ఫంక్షన్ మోడల్ అంతే తప్ప డేటాబేస్ లాకింగ్ ఇక్కడ అసలు డేటాబేస్ లేదు కదా, నేను ఎక్కడ ఒక టేబుల్ వాడలేదు, ఏం వాడలేదు, జస్ట్ ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్ P1 అన్నాను అంతే. Is it clear? What the point? This is how you do it. So అప్పుడు నేను రైట్ P1 ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, ఫస్ట్ లాక్ 2 అని చెప్పి పారామీటర్ P1 రైట్ P1 అని రాస్తాను. ఏమన్నా లాక్ ఆబ్జెక్ట్ పనిచేస్తే పనిచేయదు, ఆ ప్రోగ్రామ్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ అని పనిచేస్తే పనిచేయదు, ఎందుకంటే అందులో ఎన్క్యూ లేదు కాబట్టి. ఎన్క్యూ ఉంటేనే మీకు లాక్ చేస్తుంది, ఎన్క్యూ లేదు లాక్. కాబట్టి మీరు రియల్ టైం ఏం చేస్తారు, కంపల్సరీ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ వాడాలి అంటారు. ఎనీ అప్డేట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ or modified SQL statement వాడినప్పుడు కంపల్సరీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, క్లియర్? ఇంకోటి ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ బి సేయింగ్ దట్ ఫీల్డ్ వైజ్ లాక్ చేయాలి అంటే చేయగలమంటారు. ఫీల్డ్ వైజ్గా టేబుల్ని లాక్ చేయగలవా అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంట్రీ బేస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు రికార్డ్ వైజ్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ సినారీ చెప్తాను. ఇప్పుడు లైక్ లెటర్స్ నా దగ్గర ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను లూప్ పెట్టి 100 రికార్డ్స్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. లూప్ అండ్ లూప్లో ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి 100 రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేస్తాను డేటాబేస్లో. ఇప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే 100 రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయ్యే వరకు వేరే వాడు ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయడానికి లేదు. అంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, దాన్ని ఎలా ఊహించుకోవచ్చు, టేబుల్ వైజ్ లాక్ అనుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం టేబుల్ లాక్ చేశాను అనుకుంటారు ఎవరైనా, నా 100 రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయ్యే వరకు ఎవరికి ఇంకా అది యాక్సెస్ ఉండదు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఏ టేబుల్ వైజ్ లాక్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రికమెండ్ యూ టు గో ఫర్ ఫీల్డ్ రికార్డ్ వైజ్ లాక్. రికార్డ్ వైజ్ లాక్ చేయమంటారు, రికార్డ్ వైజ్ లాక్ చేయమంటారు. రికార్డ్ వైజ్ లాక్ చేయడం అంటే ఏదో గొప్ప విషయం కాదు, సింపుల్ విషయం. రికార్డ్ వైజ్ లాక్ చేయడం అంటే ఏంటది, జస్ట్ ఇక్కడ యూ పాస్ యువర్ కీ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. ఏదైతే ఎన్క్యూ నేను లూప్ బయట పెట్టానో ఆ ఎన్క్యూని తీసుకొని లూప్లో పెట్టుకోండి. లూప్లో పెట్టుకొని కీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ని పాస్ చేశారనుకోండి, ఆ ఒక్క రికార్డ్ మాత్రమే లాక్. సై మ్యాండేట్ ఇచ్చామనుకోండి, లూప్లో పెట్టారు, లూప్లో రికార్డ్ తిరుగుతుంటుంది కదా, నాకు అందులో స్టూడెంట్ నెంబరును క్లయింట్ నెంబర్ దొరుకుతాయి కదా, అవి పాస్ చేశాను అనుకోండి, ఆ నెంబర్ ఒకటే లాక్ అవుతుంది కదా అప్పటివరకు. లూప్ బయట ఎన్క్యూ పెట్టాను, లూప్ ఎన్ లూప్ తర్వాత డీక్యూ పెట్టాను, ఆ లూప్ రన్ అయ్యే వరకు ఎన్క్యూ అలా లాక్ అయ్యి ఉంటుంది కదా, డీక్యూ వచ్చే వరకు అంటే ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది కదా. ఇప్పుడు అదే దాన్ని ఎన్క్యూ లూప్లో పెట్టుకున్నాను, డీక్యూ లూప్లో పెట్టుకున్నాను, ఆ రికార్డ్ అప్డేట్ అయ్యే 2 seconds 3 seconds వరకు కదా లాక్ ఉండేది. మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ లూప్ తిరిగినప్పుడు మళ్ళీ డీక్యూ వచ్చేస్తుంది కదా, కింద ఎన్ లూప్ ముందు డీక్యూ ఉంది కదా. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఏం లేదు, రేబుల్ డేటాబేస్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఇక్కడ. కానీ వీడు చెప్పే విధానం అది ఎలా ఉంటుందో, ఇప్పుడు డేటాబేస్ లాక్ చేస్తుంది కదా, రికార్డ్ వైజ్ లాక్ చేస్తుంది, ఇట్స్ కాన్సెప్ట్ అంతే. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ అదే బెస్ట్ ఇంకా. ఎందుకంటే నీకు మొత్తం లాక్ అయింది అనుకో, వేరే యూజర్ ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నారు కదా. నీకు ఇప్పుడు 100 రికార్డు అప్డేట్ అని గంట పడుతుంది, గంట వరకు ఎవరు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా టచ్ చేయలేకపోతున్నారు కదా, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైంది ఇక్కడ?
అందుకే ఏంటంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అంటే ఒక టేబుల్ జూమ్ చేసుకుని వెళ్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ పట్టేసుకున్నాడు. అందుకే రియల్ టైం అదే అడుగుతుంటాడు కదా, లాక్ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ చేస్తావు, టేబుల్ లాక్ అవుతుందా, టేబుల్ లాక్ చేస్తే ఎంట్రీ ఎలా సేవ్ అవుతుంది, అవన్నీ అడుగుతుంటాడు. అందుకే స్టార్టింగ్లోనే కట్ చేసేవారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. నౌవేడేస్ ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఈ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండట్లేదు. డైరెక్ట్గా ఇన్ SAP వీఆర్ యూజింగ్ ఈ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్గా వాడాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా అయిపోయింది. సో ప్యాటర్న్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ మోడల్ NQ_E_ table అని ఒక ఫంక్షన్ మోడల్ డైరెక్ట్గా వీఆర్ యూజింగ్ నౌవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్. అంటే స్పెషల్గా మనం లాక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా NQ_E_ table అనే ఒక ఫంక్షన్ మోడల్, అలానే DQ_E_ table. NQ ఉంటే డెఫినెట్గా DQ ఉంటుంది. NQ_E_ table వచ్చేసేసి DQ_E_ table అని చెప్పి మనకి రెండు ఫంక్షన్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో డైరెక్ట్గా మీరు ఏ టేబుల్ కావాలో ఆ టేబుల్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. లాక్ మోడ్ ట్యాబ్ నేమ్, ఈ ట్యాబ్ నేమ్లో మీరు ZSTD0 అని ఇస్తే సరిపోతుంది. రికార్డ్ వైజ్ లాక్ కావాలంటే ఇక్కడ వ్యార్కి అని ఉంది కదా, వ్యార్కి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఓకే ఇక్కడ వ్యార్కి ఇస్తే సరిపోతుంది. అదేనా వ్యార్కి, మరి ఇది వ్యార్కి ఎలా ఇస్తానంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది, అందులో 4 కీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఒక రికార్డు 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 ఫీల్డ్స్ని మీరు కన్కాటినేట్ చేసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ వ్యార్కి ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఈ ఫీల్డ్ ఏ టైప్ ఉందో చూడండి. ఇది 100 క్యారెక్టర్స్ అనుకోండి. సో మీరేం చేస్తారు, 4 కీ ఫీల్డ్స్ అనుకోండి, 4 కీ ఫీల్డ్స్ని క్లబ్ చేసి కన్కాటినేట్ చేసి ఆ ఫీల్డ్ని వ్యార్కి లాంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని దానికి పాస్ చేస్తారు. అదేనా ఈ సినారియోలో రికార్డ్ వైజ్ లాక్ ఎలా చేస్తారని అడిగితే ఎవరైనా, ఇప్పుడు ఈ వ్యార్కి అనే ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఇది ఏ టైప్ చూడండి, మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇది ఏ టైప్ తెలుస్తుంది కదా, ఆ టైప్కి మీ ప్రోగ్రామ్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు దీన్ని లూప్లో పెడతారు కదా, లూప్లో పెట్టినప్పుడు మీకు కీ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అన్నీ వస్తాయి, రికార్డ్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు GS_tab-ID నేమ్ అలా వస్తాయి కదా, వాటిని ఏం చేస్తారు, నేను చూడండి కన్కాటినేట్ చేస్తాను. కన్కాటినేట్ GS_tab-ID, కన్కాటినేట్ GS_tab-ID నేమ్, అన్ని 4ని కన్కాటినేట్ చేసుకొని ఇంటూ ఏ వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్, ఆ వేరియబుల్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం. దాన్ని దట్ ఈస్ హౌ వి డూ రికార్డ్ వైజ్ లాక్. టేబుల్ వైజ్ లాక్ అంటే ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఒకటి వదిలేసాయి, రికార్డ్ వైజ్ లాక్ కావాలంటే బ్యాకింగ్ లాస్ట్. Nowadays, we are not using directly creating log objects, we are using this function. NQ_E_ table, DQ_E_. So, is it clear? So now, clear everybody? This is about lock objects. Now, the next and the last topic which was left is searches. So we will discuss about searches. Okay. Next topic in data dictionary. The last topic in data dictionary is searches. The last topic is searches. Okay. In this search help, like let us say, okay, basically in SAP we have 2 types of search helps. What is the purpose of search help? The search help is used to provide F4 help. Search help is used to provide F4 help for your fields. Search help is used to provide F4 help for the fields, for your fields. Okay. Search help is used to provide F4 help for you. Okay. So generally in SAP we are going to have 2 types of search help. One is elementary search help, other one is collective search help. In SAP we have 2 types of search helps. One is elementary search help, other one is, you can write it. In SAP we have 2 types of search help. One is elementary search help, other one is collective search help. In SAP
we have two types of searches. One is elementary search, another one is collective search. Everybody? Two types of searches, elementary search and collective search. So in elementary search we have a short description called test. Okay. And we have a selection method. Okay. And we have a selection method. Okay. Means ఇక్కడ selection method అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినప్పుడు నేను F4 కొడతాను కదా, F4 కొట్టినప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్ ఆర్ ఎ వ్యూ అనేది నేను ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలి. ఏ టేబుల్ ఏ వ్యూ, ఆ టేబుల్ ఒక టేబుల్ నుంచి రావాలంటే టేబుల్ నేను ఇవ్వాలి, వ్యూ అయితే వ్యూ నేను ఇవ్వాలి. సెర్చ్లో మీరు F4 కొట్టగానే VBL ఫీల్డ్ F4 కొట్టగానే నేను సేల్స్ వాటర్ నెంబర్స్ అని వస్తాయి కదా, అది రావాలంటే ఏ టేబుల్ నుంచి రావాలి వాల్యూస్, ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. లేదా మీరు వ్యూ నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే వ్యూ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాను. సెలక్షన్, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెలక్షన్ మెథడ్. సో ఇక్కడ GSTD01 ఓకే ఫైన్. సో ఇన్ కేస్ మీరు కనుక సెలక్షన్ మెథడ్ తీసుకోకపోతే, ఇక్కడ సెలక్షన్ మెథడ్ ఏమి ఇవ్వకపోతే, అయినా సరే మీరు ఎప్పుడు కూడా డేటా అయితే రావాలి కదా, మరి ఆ డేటా రావాలంటే ఏం చేయాలి, మీరు లాజిక్ రాయాలి. అర్థమైందా? నేను F4 సెలక్షన్ మెథడ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ కానీ వ్యూ నేమ్ కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు, కానీ నేను ఇప్పుడు F4 కొడితే నాకు వాల్యూస్ రావాలి. ఇప్పుడు కొట్టినప్పుడు నాకు వాల్యూస్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, మీరు ఓన్గా లాజిక్ రాయాలి. సో SAPలో ఒక లాజిక్ మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ మోడ్స్. ఫంక్షన్ మోడ్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ రైట్ సమ్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. పీస్ ఆఫ్ కోడ్ని మీకు ఎక్కడ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కడ కావాలంటే కాల్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది, ఫంక్షన్ మోడ్యూల్. సో హియర్ సర్చ్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ మోడ్యూల్. హియర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ మోడ్యూల్. ఎప్పుడు ఇది వాడతాను, ఐదర్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సెలక్షన్ మెథడ్, ఒక సెలక్షన్ మెథడ్ ఒక టేబుల్ అదేం లేదు అనుకుంటే నేను ఒక సెర్చ్ క్వరీ రాసుకొని డేటాబేస్ చేసుకొని ఆ సెర్చ్ క్వరీలో వచ్చిన వాల్యూస్ నేను పాపులేట్ చేస్తాను. పాపులేట్ ఆ లాజిక్ ఎక్కడ రాసుకుంటే ఎక్కువ ఫంక్షన్ మోడ్లో రాసుకుంటాను. ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతం నేను ఇక్కడ సెలక్షన్ మెథడ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ రాయట్లేదు. సో ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ గురించి నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దీని గురించి ప్రస్తుతానికి వచ్చేస్తాను. సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ డైలాగ్ టైప్. After this, next option what you have, dialog type. Next option, dialog type. Next option మనకి ఏముంటుంది, dialog type. ఓకే, డిస్ప్లే వాల్యూస్. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కోసారి F4 కొడితే ఆటోమేటిక్ మీకు వాల్యూస్ కనపడుతుంది. ఒక్కోసారి మీరు F4 కొడితే మీకు సెలక్షన్ స్క్రీన్ లాగా కనపడుతుంది. F4 కొట్టినప్పుడు మీకు సెలక్షన్ స్క్రీన్ లాగా కనపడుతుంది. అందులో మీరు ఆ వాల్యూ ఎంటర్ కొడితే ఆ వాల్యూకి సంబంధించిన వాల్యూస్ వస్తాయి. లేదా ఏమి ఇవ్వకుండా కొడితే మొత్తాన్ని వాల్యూస్ కనపడుతుంది. మీకు అలా డిస్ప్లే వాల్యూస్ ఇమీడియట్గా అంటే F4 కొట్టగానే వాల్యూస్ అన్ని ఇమీడియట్గా కనపడాలంటే ఈ ఆప్షన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ లేదు డిస్ప్లే విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్. పర్టికులర్ ఒక వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలి అనుకుంటే మీరు F4 పెట్టినప్పుడు సెలక్షన్స్ లాగా రావాలనుకుంటే డిస్ప్లే విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్. లేదు F4 కొట్టినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూసే రావాలి, ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మాత్రమే రావాలి, ఇంకా వేరే వాల్యూస్ ఏమి రాకూడదు అనుకుంటే డైలాగ్ డిపెండెంట్ ఆన్ సెట్ ఆఫ్. మీకు త్రీ చాయిస్ ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మాత్రమే రావాలి అనుకుంటే, లేదు మొత్తం ఒక సెలక్షన్ టేబుల్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మీకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే డిస్ప్లే వాల్యూస్ ఇమీడియట్. అలా ఇమీడియట్గా అవ్వకుండా నాకు క్రైటీరియా ఉండాలి, సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఉండాలి, అక్కడ నేను ఇచ్చిన వాల్యూని బట్టి నాకు కావాలి అనుకుంటే డిస్ప్లే విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, సో నౌ డిస్ప్లే ఆర్ ఎల్స్ ఐ సెడ్ డైలాగ్ విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఇప్పుడు మీరు F4 కొట్టినప్పుడు ఒక్కోసారి సడన్గా ఒకటే ఫీల్డ్ రాకుండా మీకు 3-4 ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయి కదా, మీకు 3-4 ఫీల్డ్స్ కనపడాలంటే డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ కనపడాలి అనుకుంటే హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ దట్ ఫీల్డ్స్ STD నెంబర్. అండ్ ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా, హియర్ యూ హ్యావ్ ఇంపోర్ట్. IMP అంటే ఏంటంటే ఇంపోర్ట్. ఈ ఇంపోర్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చెక్ చేసుకుంటే మీకు పని జరిగేది ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F4 కొట్టినప్పుడు ఏమొస్తుంది, మీకు ఇలా డేటా వస్తుంది కదా, ఇలా స్టూడెంట్ నెంబరు నేమ్ ఇట్లా వస్తున్నాయి కదా, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు,
క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక లైన్ ఉంది, ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఈ లైన్ మీద క్లిక్ చేసిన ఒక వాల్యూ మీకు మళ్ళీ మీ స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ మీ స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది. ఓకే, ఆ వాల్యూ ఈ స్క్రీన్లో నుంచి ఆ ఒక వాల్యూ ఎందుకు వస్తుంది, మిగతా ఎందుకు రావట్లేదు? ఎందుకంటే మిగతా వాటికి ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ లేదు. మిగతా వాటికి ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ లేదు. సారీ మిగతా వాటికి అది ఎక్స్పోర్ట్, మిగతా వాటికి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, ఇంపోర్ట్ ఎప్పుడు వర్తిస్తుందంటే ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను, DQ100 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ F4 కొట్టినప్పుడు నాకు అప్పుడప్పుడు సెలక్షన్ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, ఆ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో ఈ వాల్యూ క్యారీ అవ్వాలి అనుకుంటే, సెలక్షన్ స్క్రీన్లోకి ఈ వాల్యూ క్యారీ అవ్వాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇంపోర్ట్ చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఆ వాల్యూ వచ్చినాక సరే ఆ వాల్యూ తీసేసి నేను మళ్ళీ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి, మొత్తం వాల్యూస్ కనబడతాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ నేను ఒకదాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ వాల్యూ నాకు ఇక్కడ క్యారీ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్. వాల్యూలోకి వాల్యూ ఇక్కడ క్యారీ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాను, ఎక్స్పోర్ట్. ఇంపోర్ట్ అంటే మీ సెలక్షన్ స్క్రీన్ నుంచి వాల్యూ F4 హెల్ప్ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో క్యారీ అవ్వాలి అంటే ఇంపోర్ట్. అదే ఇక్కడ F4 హెల్ప్లో వచ్చిన వాల్యూస్ని మీ నార్మల్ మన ప్రోగ్రామ్ సెలక్షన్స్లో క్యారీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్. సో ఐ పుట్ దిస్ బోత్ ఆప్షన్స్, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్. ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, ఎల్ పొజిషన్. అంటే మీరు F4 కొడితే డైరెక్ట్గా మీకు వాల్యూస్ అన్ని కనపడలేదు అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనం లిస్ట్ విండో అంటాం. F4 కొట్టగానే మనకు వాల్యూస్ అన్ని కనపడతాయి కదా, అవి అంటాం లిస్ట్ విండో. లిస్ట్ విండో ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఏ పొజిషన్ ఉండాలి, ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉండాలి, సెకండ్ పొజిషన్ ఉండాలి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కీప్ ఇట్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్. సో థర్డ్ పొజిషన్లో పెట్టుకుంటాను. అలానే ఎస్ పొజిషన్ అంటే సెలక్షన్ స్క్రీన్, అంటే మనకి డిస్ప్లే వాల్యూస్ సారీ డైలాగ్ విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ వస్తుంది కదా, అంటే మనకు స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, సెలక్షన్స్ వస్తుంది, ఆ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో ఈ ఫీల్డ్ ఏ పొజిషన్ అనుకోవాలి, ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇచ్చి అలానే ఎఫ్ నేమ్ export. Okay, so import so it is in the list window position, second position, and it is in second position. So yes name elama this is 1 3 elama save it as activity. So like this way I am going to create a search. This is how I am going to create a search. Once after this, so if you want you can test it. ఇక్కడ హాట్ కీ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇది ఏంటనేది నేను మనకి తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, టైమింగ్ ఇవన్నీ ఇచ్చినాక ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టండి, టెస్ట్ ఇట్. యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ సర్చెస్. సపోజ్ ఇది మీ ప్రోగ్రామ్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ సెలక్షన్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు ఈ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో యూ వాంట్ క్లిక్ F4. Like this way you will get a selection screen. ఈ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏం చేయాలి, స్టూడెంట్ నెంబర్ పెట్టారు, తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చి క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఎంటర్ కొడితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద వాల్యూస్. ఇందులో ఇప్పుడు DQ100 మీ ఇష్టం ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా సరే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యారీ దిస్ టూ వాల్యూస్. ఈ రెండింటికి మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చెక్ అయ్యింది, ఈ మధ్యలో ఎక్స్పోర్ట్ చెక్ చేసలేదు కదా, కాబట్టి is it clear? So that is the concept. Understand? Everybody? So this is how I am going to do. No. This is about search. ఇప్పుడు
This is how I create a elementary search help, and these search helps should be assigned. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంటరీ సెర్చ్ హెల్ప్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ సెర్చ్ హెల్ప్ని మనం ఏం చేయాలి, ఫీల్డ్స్కి లింక్ చేయాలి కదా, మనం క్రియేట్ చేసుకునే ఫీల్డ్స్కి లింక్ చేయాలి కదా. సో హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఇప్పుడు డేటాబేస్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఆ టేబుల్ ఒక ఫీల్డ్కి లింక్ చేయాలి కదా దాన్ని నేను. సో ఒక ఎలిమెంటరీ సెర్చ్ హెల్ప్ని మనం ఫీల్డ్కి లింక్ చేయాలి. అసలు సెర్చ్ హెల్ప్స్ మనం రెండు రకాలుగా ఇంప్లిసిట్గా చేయొచ్చు, ఎక్స్ప్లిసిట్గా చేయొచ్చు. ఇంప్లిసిట్గా ఎలా చేస్తాం, ఇంప్లిసిట్గా ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫీల్డ్కి ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వచ్చేది ఎలా చేయొచ్చు, ఇంప్లిసిట్గా ఒక ఫీల్డ్కి ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వచ్చేది ఎలా చేయొచ్చు. ఒక ఫీల్డ్కి ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వచ్చేటట్టు చేయాలి అనుకుంటే వన్ ఆప్షన్ ఇస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వాల్యూ రేంజెస్ విచ్ విల్ బి మెయింటైన్ అట్ డొమైన్ లెవెల్. డొమైన్ లెవెల్లో వాల్యూ రేంజెస్ ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫీల్డ్కి ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వచ్చేస్తుంది. వాల్యూ రేంజెస్ కానీ వాల్యూస్ ఇంటర్వల్స్ కానీ ఇస్తే ఆ ఫీల్డ్కి ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, అది కాకుండా you should assign a check table. If you assign a check table, automatic ఆ ఫీల్డ్కి ఒక ఫీల్డ్కి మీరు చెక్ టేబుల్ అసైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జిఎస్టీడీ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఎంట్రీ హెల్ప్ చెక్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చేయండి. సో ఇన్పుట్ హెల్ప్ విత్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్, ఇన్పుట్ హెల్ప్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా టైప్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్పుట్ హెల్ప్ మీకు రావడానికి డేటా టైప్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డేట్ ఉంది, డాట్స్ అనే డేటా టైప్ వాడారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వచ్చేస్తుంది, డేట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎలా వచ్చేస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. ఇక్కడ ఎస్టీడీ నెంబర్, జిఎస్టీడీ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు, కానీ /o ఎస్సి జిఎస్టీడీ సిఆర్ఎస్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఇందులో రండి. ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఫీల్డ్కి ఎంట్రీ హెల్ప్ చెక్ చేయండి. ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ అక్కడ జిఎస్టీ 0 అనేది చెక్ టేబుల్ కదా, కాబట్టి దానికి ఎఫ్ఓ హెల్ప్ ఆప్షన్ లేదు. కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్లో ఫీల్డ్ని వాడతానో ఆటోమేటిక్గా నాకు ఎఫ్ఓ హెల్ప్ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే దిస్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఏ చెక్ టేబుల్. దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ చెక్ టేబుల్. అర్థమైందా? ఎందుకంటే టేబుల్కి ఇంప్లిసిట్గా మనం ఎఫ్ఓ హెల్ప్ అసైన్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. ఐదర్ యూ కెన్ మ్యాప్ ఇట్ టు చెక్ టేబుల్, ఐదర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ డేటా టైప్, ఆర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ వాల్యూ రేంజెస్ ఆర్ వాల్యూ ఇంటర్వల్స్ వేర్ ఇట్ విల్ ఇంప్లిసిట్లీ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ సెర్చ్ హెల్ప్. ఇది కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎఫ్ఓ హెల్ప్ ఫర్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్, ఓకే, సో నో వాట్ ఐ హావ్ టు డూ ఈస్ ఫీల్డ్స్ అని క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు సెర్చ్ హెల్ప్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది క్లిక్ చేస్తే సెర్చ్ హెల్ప్ అని క్లిక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సెర్చ్ హెల్ప్ యూ వాంట్ టెస్ట్? ZELE1. పారామీటర్ అనేది నాట్ యూనిక్, చెక్ కోసం ZELE1 స్టూడెంట్. ఓకే, so search help attached for this field. Now this field is going to have also going to have search help. So just click chesi chudandi, enter help check cheyandi. So explicit search help attached, explicit ga search help attach chesaru. What is that search help name? So now ee field meeru ee field ni ekkadaina vaadite automatically aa field meeku appear chestundi. Endukante this field is linked to ఇది ఒక ఆప్షన్. లేదనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సెర్చ్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఎనీ ఫీల్డ్. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఏ సెర్చ్ హెల్ప్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, ఫర్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఏ సెర్చ్ హెల్ప్ యూ కెన్ అసైన్ ఏ సెర్చ్ హెల్ప్ అట్ ద డేటా ఎలిమెంట్ లెవెల్ ఆల్సో. ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ఏ సెర్చ్ హెల్ప్ యూ కెన్ అసైన్ ఇట్ అట్ ద డేటా ఎలిమెంట్ లెవెల్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద సెర్చ్ హెల్ప్ నేమ్? What is the parameter here? STD. Okay, parameters STD, or else you can say just like this way also. I can assign a search help for particular. Clearly, like this way I can assign a search help for particular.
ఫైన్. ఇదంతా ఎప్పుడు చేయగలము? ఇది కస్టమ్ టేబుల్ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అయినప్పుడు ఇది చేయగలుగుతాం. మరి స్టాండర్డ్ టేబుల్లో ఫీల్డ్స్కి యాడ్ చేయాలండి. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ టేబుల్లో ఒక ఫీల్డ్కి ఆల్రెడీ సర్చ్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ సర్చ్ కాకుండా కొత్త సర్చ్ వాడాలి అనుకుంటున్నారు. యూ వాంట్ గో ఫర్ న్యూ సర్చ్. ఓకే, మరి అప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ సర్చ్ ఎలా అసైన్ చేస్తాను? ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ టేబుల్లోకి వచ్చి చేంజ్ చేయడం రాదు. ఓకే, సో ఆ ఫీల్డ్ కనుక మీరు సర్చ్ అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఒక స్టాండర్డ్ టేబుల్లో స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్కి సర్చ్ అసైన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ ప్రోగ్రామాటిక్. యూ కెన్ డూ ఇట్ ప్రోగ్రామింగ్గా చేయాలి. ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేస్తాను నేను? అది వాళ్ళు అది ఎప్పుడు కాల్ చేస్తాను? సో ఎప్పుడైనా సరే సెలక్షన్స్ అంటే లైక్ లెటర్స్ కెన్సర్ ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఒక ఫీల్డ్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మీరు ఎఫ్ఓఎల్ అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ then you are supposed to use an event at selection screen on value request. At selection screen on value request an event వాడి in that event you have to call the function model f4 underscore field on value request. అదే if it is a dialog program అంటే మీ ఓన్ స్క్రీన్స్ అవి క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు కొత్తగా స్క్రీన్స్ అవి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీరు స్క్రీన్స్ అవి క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక అర్థమైంది పాయింట్. ఇక్కడ మీరు ఓన్గా మీ స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి. మీ ఓన్గా మీ స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఆ స్క్రీన్స్లో మీరు ఆ ఫీల్డ్ ఎఫ్ఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ప్రాసెస్ ఆన్ వాల్యూ రిక్వెస్ట్ అనే ఈవెంట్ వాడి ఆ ఈవెంట్ వర్క్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ కాబట్టి వీటికి ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ లెవెల్లో సర్చెల్స్ యాడ్ చేయగలుగుతాం. అదే ఇప్పుడు వీవీఐకేలో వీవీఎల్ఎన్ ఫీల్డ్ నేను సర్చెల్ యాడ్ చేయమన్నా ఒక సర్చెల్ క్రియేట్ చేయించాను తర్వాత దాన్ని అసైన్ చేయమంటున్నాను. దాన్ని అది అసైన్ చేయడం కుదరదు. టేబుల్ లెవెల్లో దాన్ని అసైన్ చేయాలి. సో ప్రోగ్రామ్ అయితే మనం దాన్ని అసైన్ చేయాలి. సో అది రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే సెలక్షన్స్ని ఆన్ వాల్యూ రిక్వెస్ట్ అనే ఈవెంట్ వాడి ఆ ఈవెంట్ కింద ఎఫ్ఓర్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్ ఆన్ వాల్యూ రిక్వెస్ట్ ఫంక్షన్ వాడి వాడుతుంటాం. లేదంటే I have other choice, like let us say, dialog programming అయితే it is a dialog programming అయితే అంటే నేను ఓన్ స్క్రీన్స్ అవి క్రియేట్ చేసుకుంటే I create my own screens. I create my own screens. నేను ఓన్ స్క్రీన్స్ అవి క్రియేట్ చేసుకుంటే కనుక then I use a if I create my own screens then I use a event called process on value request. The event process on value request an event use cheskoni aa event ki logic vastund process on value request an event use cheskoni. So tomorrow I'll explain you about connective search and how to search exit అన్నాను ఇందాక ఫంక్షన్ మోడ్ ఎలా రాస్తాం కోడ్ ఎలా రాస్తాం అనేది డిస్కస్. Okay, and after that we'll end the presentation. tomorrow అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక చెక్ ఇచ్చాను సార్ సెకండ్ ఎస్టీడీసీఆర్ఎస్కి SD01 చెక్ దాన్ని తీసేసి అక్కడ మనం సెర్చ్ వచ్చేసారు అక్కడే ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఆడు అక్కడ మెన్షన్ ఉంది సార్ చెక్ టేబుల్ అది చెక్ టేబుల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. చెక్ టేబుల్ కాకుండా నువ్వు ఇచ్చిన సర్చర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ హ్యాండిల్ చేయాలి. అది కస్టమర్ టేబుల్ అయినా సార్ కస్టమైజ్ ఇవ్వచ్చు కస్టమ్ టేబుల్ ఇవ్వచ్చు. అది ఆపకుండా నేనేం రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు కానీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అది ఒక సర్చర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఓకే ఫైన్ సార్ ఎగ్జాంపుల్ చేయండి. ఇదే ఫీల్డ్కి మళ్ళీ ఇంకో సర్చర్కి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ నాట్ రిస్ట్రిక్ట్. So tomorrow we will discuss about this. So tomorrow we will end the demo.
మీకు తీసుకుంటే ఏంటి అప్డేట్ చేస్తున్నాం